there is no good scope for getting cargo in the market. War লেগে গেছে, কোভিডের সময় অনেক জাহাজ বসে গেছে. You all know that there's a tremendous effect was suffered by these ship owners. A lot of ships were laid up. A lot of ships were sold in the market. A lot of good ships were scrapped because they could not maintain those ships for 2 years without any cargo, without earning any revenue for their country, for their company. So demand for new building drops, demolition increases. যে cargo নাই, জাহাজ বসে আছে, and that's what happened during the COVID situation, isn't it? We're still trying to recover from this state of business. So demolition also is increasing. More ship goes for a scrapyard to scrap the ships. Fleet number also shrinks. Number of ships obviously will reduce once you start demolition of the ship or sale on scrap. Because as you know, it's very capital intensive to maintain a ship with all the personnel, highly paid personnel, the maintenance costs, insurance, and even you keep the ship idle in any port, it costs money. Like you hire a garage for your car. If you have cars and you don't have parking lots, you have to hire somebody's garage and you have to pay. Similarly, the ships, when they wait in anchorage, when in the harbor limit, they have to pay a certain revenue to the port authority. So it is always expensive even to maintain a ship. Freight trade recover, then of course demand for new building will start again to increase, and yard will start reopening. See, when the shipbuilders are not getting offer of new shipbuilding, what happens? Then the yard also remains idle, isn't it? The yard is also sometimes closed down. But as the market recovers, as the market improves, of course there will be again demand for new ships, and yard will also have jobs to do. Excess of shipbuilding capacity, and so you have to have an access to shipbuilding capacity. You must check on that, because you don't want again to oversupply or over tonnage in the shipping market. So this is a normal phenomena. You understand that, I'm sure. Okay, broker skill, and as I mentioned, that you cannot be just broker just like that. You got to have some speciality to work as a broker. Tomorrow I say I want to be a broker in the market, but unless they find out, yes, I have got the required skills, nobody will appoint me as a broker of their company. So what the skills are? They have the market knowledge, as I said, price negotiation. They do play a major role of negotiating the price in the charter market, or in the shipbuilding market or ship demolition market. So since they are more knowledgeable in that particular sector of business. Okay, trade dispute থাকলে সেটাও তারা they know where is the trade dispute happening, where is I don't know, again and again I pick up that example of our ship Bangla Shramidhi, যেটা ইউক্রেনে হয়ে গেল. But charterer took the ship in between, but the broker had a role to play. Broker should have fed some information to the ship owner. Look, this is a place that we do not see that you should send a ship there, even though even he should have told the charterer as well, because he is the media that helping both the ship owner and the charterer. There could be a separate broker for the cargo owners or the charterer, separate for the ship owner, but nevertheless, their responsibility is to advise the company that this is a troubled area. I think we should not send the ship here, because they have up-to-date knowledge of what is happening in Ukraine. They could have done that, but I don't know that they played any role whatsoever.
decisive, complex, problem solving, identifying the problems. See, this is also they are one of the main function of a shipbroker. Okay, so and ship owner has to rely on them because simply because they are expert in this market. And also, as we said, that if there is any problem, they also do help in solving the problem. Information to develop and evaluate options and implement solution. See, they have got so much of qualification. Effective communication, both in writing and also in spoken English, because language is very important. If this doesn't have the proper knowledge how to express something that could be understood clearly, there will be a problem with that. So proper communication is another very important factor that one has to take care, one has to understand. Time management is always important, no matter what it is. Even at home, you have to have a time management. In your life time, you have to have a time management, isn't it? Like you are coming to the university, how to come in the university, what is the traffic situation on the road, and what are the transport available, how often the transport available. So this have to be worked out before you have to ensure that you arrive in the university in time. So time management in all fields of business and life is the important factor. So you should have to make sure that you do not lose any time, because time is money in shipping business. Amrabuli, every second is money in shipping. So, and another time management, I could give an example, live example, like, well, they did not have any time management. Like in Bangla Shumridhi, the master of the ship, I believe, when he was ordered to go to Ukraine, had asked the shipping corporation of Bangladesh, asking for advice. I believe he sent several messages, several telex messages asking for advice. There was no advice at all. Okay, so this is of course not time management. Of time management, obviously এটা সময় সময় দেওয়া হচ্ছিল এবং they were not concerned at all. So as a result, the ship is now in big soup, isn't it? Okay, hold on. Okay. Broker's skill. Active listening. Given full attention to what স্যার মিউট করা স্যার। Okay. Thank you, sir. Can you see? Yes, sir. Can you see? Yes, sir. Okay. Giving full attention, active listening. That means they have to have the skills of, not only talking when you are asking something to do or you are telling him something. So he should listen what is being told with full attention, and so what are the other people. So any people saying they must have that. অনেকে আছে কথা শুনতে চায় না, কথার উপরে কথা বলতে চায়, but a good broker will first listen everything that you are looking for, you are saying you want, your desire is, then he should answer to that.
Okay, that is what is as appropriate and not interrupting and in appropriate times. কথার মধ্যে কথা না বলা. This is not only broker business in in life also, normal life. If I'm talking to someone and if he keeps on talking without listening what I'm saying or what you are saying, then of course the communication is going to be hampered and will cause problem, disputes, loss of business, whatever. Critical thinking, using logic and reasoning to identify the strengths and weakness of alternative solution, conclusion and approach to problem. So very important is that critical thinking, of course, based on logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solution. So conclusion or approaches to problem. So he has to analyze every situation that he is trying to work out and advising his principle on improvement on any corner of the business. So he should also identify his strengths and weaknesses and of alternative solution. Kunta dile kunta bhalo hobe ki hobe seta they have to analyze and then help out the principle. Okay. Sell and purchase broker, that is again provide valuations for owners, financiers. Broker also is organize financing of advise কোথায় finance পাওয়া যেতে পারে কোনো ব্যাপারে কোনো ডিলের ব্যাপারে. That is also they have knowledge. So provide guidance from current market and recent sales. Market situation, market knowledge. So they have up-to-date knowledge on that particular sell and purchase business. Thorough research of historical valuations using sale or depreciation records. A good technical awareness of all types of vessel they may ask to negotiate. See? So একটা ব্রোকারের কিন্তু জাস্ট আমাদের যেসব জমি দালালি করে এরকম দালালি না যে একটা লোককে পরিচয় করে দিলাম যে জমি কিনবে বাস হয়ে গেল. And he takes a lot of money from the principal just by doing that. He has no other knowledge. পড়তেও পারে না বোধহয় এবিসিটা একটাও. So that kind of land broker we have in our country. যার ফলে অনেক সমস্যা হয়. A good technical awareness of all types of vessels. So a broker has to have knowledge of all the ships that he's dealing with. If he's a dry cargo ship or is a tanker or second-hand ship, new building ships. So you can see it's not that we normally think a broker is. A proper broker is knowledgeable, highly knowledgeable than we are at that particular time and business. Knowledge has to be far broader than that of the chartered broker colleagues who tend to specialize. So there you can rely on them, of course, but you must make sure that you have a proper broker. আজকাল আমাদের এখানে যে কেউ বলে আমি শিপ ব্রোকিং করতেছি করা হচ্ছে no doubt, with very limited knowledge and responsibility, and also lack loyalty, inefficient. But হচ্ছে বাংলাদেশে এরকম অনেক ব্রোকার আছে যারা এসব কাজ করে. শিপ ব্রোকার, তোমরা কেউ এখানে শিপ ব্রোকিং কাজ করছো এখন? Anyone involved with this kind of business? Yes. Faisal, কাজে 7 জন আসছে all together, right? Yes, sir. 8 জন আছে, স্যার. 8 জন? Yes, sir. Okay, 8 জন, হ্যাঁ. বাকিরা কি সব জাহাজে নাকি? না, they got the message, right? হ্যাঁ, yes, sir. Okay. I can see very 50%, isn't it? Yes, sir. এগুলো রেকর্ড রেখো কারা কারা আছে কেন আমাকে দেবে তো এটা ঠিক আছে. Okay. So sell and purchase ব্যাপারে you can see that what kind of knowledge they have.
Ship brokers, owners brokers, exclusive broker or direct broker, you can have either way. Promote their owners' vessel in the market. Locate other owners' vessel in the market competition. Seek charters for voyage charter or for time charter employment. Okay, so if they're working for the owners on the owner's behalf, so that's they will. If I ask my broker, he will keep on go look for a voyage charter if whatever I decide as a ship owner, whether I want to give my ship on a voyage charter or time charter. So he will look accordingly from the market and the charter as those looking for ships on the similar trade. Charters brokers, again exclusive direct broker হতে পারে, exclusive থাকতে পারে নিজের promote their charters cargoes অনেক সময় আমাদের দেশে যেমন বসুন্ধরা have their own chartering department, chartering এবং brokerage department বোধহয় আছে, I don't know. They also do brokering for other ship owners. Promote their charters, cargoes in the market. Okay, locate other charters, cargoes in the market and competition. Is a good competition, then okay. Okay, so charters broker কি করে সে একই জিনিস করছে on behalf of the charters interest, looking at charter interest, ship owners for voyage charter or time charter and employment, just same thing again for the ship owner and charters brokers. Competitive brokers, allegiance, therefore no restriction, useful as independent market analysis, trained to specialize in one type of tender. Allegiance means trust, is efficiency, reliability, loyalty, etc. Therefore no restriction, he has to be loyal and is to be trustworthy. Individuals and small niche firms are unable to cover the entire market. Niche market means those markets are dealing with the small parcels, small commodities. Hence, especially one of the three main groups has to be there. So small market is not dealt by the brokers. Specializes in area of ship type, cargo, liquid, dry, break bulk, package, geographical areas, and around the world. So ship brokers have information as we said before. Code of conduct. See, there it is. In our country, we don't have any code of conduct for anybody. Not even doctors, not even brokers, not for anybody, even government servant also. There is no code of conduct. There is code of conduct, but it doesn't work. But there is no code of conduct in place of a broker in Bangladesh. There is no such word probably exist. One just gets a trade license as a broker and then he keeps on doing brokering. Okay, but এখানে কি বলছে, ship broker has to have a code of conduct. He has to have their company, its honesty, reliability and punctuality. আমি একটা জাহাজ চার্টার দিয়েছি through a certain broker and I want information, I want to pass something to the charters, to the broker, and broker is not coming up with the messages or information, is looking at it. Is delaying every moment that you are looking for answers or to solve the problem. So if he is not attending punctually everything that the charter or the ship broker or the ship owner are looking for through their broker, so he have to have vis-a-vis from the charter, from the owner side. Okay, so this is this four principle code of conduct. There has to have code of conduct.
They must conduct according to the principle. Honesty থাকতে হবে, reliable থাকতে হবে, and punctuality থাকতে হবে. Okay. So this is very important. Duties of broker to principles. Find it. What? Know your market. Networking of market information, guiding principles time to time. So he has a very important role to play, understanding, applying the freight derivatives market to your trade. So they play a very vital role for their principle. And if you can see how much knowledgeable they should be to work as a broker in this shipping broker in the market. Duty of broker to principal, fix it. It's our word, our bond. যেটা বলা হচ্ছে সেটা can be taken as granted. Keep ahead of the game. সবসময় আগে থাকো, কিছু কি হতে পারে না পড়ে তার আগে. Diplomacy. Think on your feet. So instant thoughts and mind, ready wit. You have to be also diplomatic in fixing the fixture celebration. Fix it means when you offer a ship with the basic information to the broker, at certain stage when the broker has fixed a charterer with the terms and conditions accepted, so that means you fix it. Ship is fixed, and that is your word and your bond. So once the fixture is done, that should be taken for granted that ship is employed. The rest of the charter party clauses that you can conclude within certain period of maybe within a day or so, but main fixture যখন accept হয়ে যাচ্ছে, the type of ship, the type of hire rate, or the cargo type, and main charter party reference, consumption, speed, fuel capacity, bunker capacity, your lifting tonnage, that means cranes capacity, if you have the ship's own gears. So these are most important things. Once these are accepted, that means the ship normally is fixed, and later, soon they complete the entire charter party, conclude the charter party. Post-fixture responsibility, fertilize it, anticipation, partnership with the principal. Okay, so this is also post-fixture. That means after the fixture, after the ship is fixed, then the further completion of the charter party, as well as to continue the business in the good form, dealing with the ship's hire and problems of hire, on hire, arbitrations, whatever comes in between. So that has to be solved by the broker. Principal case, the danger of undisclosed agency, legal aspect, practical aspect, possibility of inviting lawsuit, probability of claim, ruining small broker financial or by reputation. So undisclosed agency, then you have to look for the legal prospect, what is there to how can you solve that problem. Possibly inviting lawsuit, you can go for go to the court for judgment or decisions. And small claim, running small broker financial, এটা running হবে, এটা টাইপ ভুল হয়ে গেছে।
Awareness of rights and obligations. They have to understand that what is the rights and obligation of the broker to their principal. Okay, so they have to accept that, and accordingly they must function as a broker. So he has to know what is right and wrong in the market, and his responsibility to his principal to mitigate those issues that may arise. If the charter party is subject to English law, remember to include your name or to be included as one of the several other brokers, the broker clause, in order to have your commission protected by the contractor rights of the. Okay. Charter's name, broker's name, of course, has to be there, isn't it? And what is their remuneration? That is also been regulated by an Act 1999. So normally what happens in broker হিসাবে, normally what I know that 1.25% of the entire hire they get commission, okay, including your demurrage, dispatch, debt freight, etc., whatever is applicable. So entire 1.25%. So if you have different brokers working for you and different specialized, or if you have a second broker for opinion, then you have to give another commission to them. If you have in between any other middleman working for that particular fixture, they will also have a commission on that. But main brokers normally একটাই broker থাকে, and his normal commission is 1.25%. Okay, so this is a normal practice, and that is directly deducted from the charter hire. Okay, so there it is written there. 1.25% the freight, deep sea broker, weight or dry cargo, doesn't matter. 2.5 freight, coastal vessels. So in case of sale and purchase of a vessel, 1%. So normally what chartering and broker is 1.25%. We're not talking about coastal vessels here. And doing either if for sale and purchase of a vessel, the broker will charge you 1% commission. And that will be in the contract, and it will be paid in within the time frame that has been agreed. So this is the normal idea you may have if you are involved in this kind of chartering brokering. So what kind of chartering commission or broker's commission the brokers may demand? He may demand more than that. He may ask for 2%, 1.75%. But it depends what you finally negotiate and conclude. You can see offer float. What you do in the when you want to charter your vessel out. So you offer তোমার জাহাজের অফারটা particular দিয়ে এটা float করা মানে you have to put in the charter market, okay, your ships particulars and mainly ship particulars with any reservation. If you think you can give it there. Negotiation, accept. অনেক সময় চার্টারিং মার্কেটে যখন ডিল হয়, যারা চার্টারিং করে আমাদের ডিল জানা আছে, they probably are used to it. When they are negotiating the terms of the charter party, all right, I accept or accept. That means যেটা আমি accept করলাম সেটা বলে দিলাম, I accept this as a blah 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 blah, except that I don't agree, you know. Excuse me. Okay.
Okay, so No, that no, is how the language used. I accept this, accept that. So that's how the communication is made in writing. ভাত খাইছো? Recapitulation, final details, যখন সবকিছু হয়ে গেল, final একটা concluding remarks, final deals that has been finalized, has to be accepted, and then you prepare the agreement. So prefixture analysis হয়ে গেল এখানে। Okay, prefixture করতে হলে you have to then offer the float, then you are well negotiating a stage, you accept whatever terms you accept or whatever terms you do not accept, and then you finally decide what are the terms and conditions, prepare the agreement, and that's it. The process is done. Chartering market. Okay. So any question on so far? সব লাইনে আছে না চলে গেছে কে জানে। আচ্ছা, এর মধ্যে কোনো ইয়ে আছে, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কিছু? ওকে, ফারজানা আক্তার ফাইজা, তুমি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? ফারজানা, হাশিমুর রহমান, আচ্ছা ও কিসে দেখো আমি শুনছিলাম এগুলো গেল কই সব? ওখানে ঠিকানা আছে নাকি? ডিপ্লোমা করা আর ব্যাচেলর করা গুলো কি এক হয়? হ্যাঁ, স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay. So let us see how we do the voyage estimation, especially the cost that involved with certain information that is available to you, and then you want to find out what kind of cost involved in that voyage. So this is a bit of information, and how you do it, we'll see. One of the 2-3 calculations are here. Voyage estimation, you will see that এখানে একটা example দেওয়া আছে, deals with a voyage estimate for iron ore business from Port Hedland in Australia to Liangwang in China. Funny name, but anyway, so cargo from Australia to China. Full form, most of the abbreviation were given in earlier articles. We'll see the abbreviation later. However, in order to make it easier and for quick reference, we will find the full forms are given at the end of the articles. We have the last here. Okay, let's see that one of the main things that you have to do your own costing first, isn't it? So that is one of the things that you have to take is a bunker consumption, speed. Okay, and of course you have to work out the number of days it will take from A to B, and work out the cost of every thing that is involved in the passage, including your offer on how যদি থাকে একটা estimate করা হয় অনেক সময়. It depends on the company's ship type and ship's maintenance, etc. But you can see the example দিয়ে আমরা দেখি কি বলা হচ্ছে.
ভয়েস এস্টিমেশন, এটা হলো একটা অফার আসছে তোমার কাছে, ওকে? ওই যে বললাম না, ফ্লোট দ্য অফার। সো হাউ দিস ইজ বিং ডান, এখানে বলা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট এফসিসি, ওকে, ফার্স্ট ক্লাস চার্টারার যেটাকে বলা হয় ইন শর্ট। মানে অফারে বলা হচ্ছে যে হ্যাজ টু বি ফার্স্ট ক্লাস চার্টার, নট এনি charter that is not in the list of first category or first class charter হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে। তো বলা হচ্ছে যে we want first class charter, that means well reputed in the market with bank solvency and the clean record as well. সে তারপরে বলা হচ্ছে যে 52,000 metric ton of iron ore in bulk. Okay, just look at the offer style, or how do you float the offer? 10% more or less owner's option. Okay, so এখানে হতে পারতো চার্টার অপশন আর ওনার্স অপশন, বাট এখানে ওনার নিজের অপশনটা দিয়ে দিচ্ছে যে আমি 52,000 মেট্রিক টন অফ আয়রন ওর লোড করতে পারবো, বাট 10% কম হতে পারে, বেশি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কোনো ডিসপিউট করা যাবে না, যেহেতু এটা ইজ ইন দ্য অফার and if it is accepted. Okay, so 10% more or less owner's option, either way. It could be 52,000 tons plus 10% of that, or 52,000 minus 10% of that 52,000. So that is the cargo quantity. আচ্ছা, কোথায় যেতে হবে? পোর্ট অফ বলেছে চাইনিজ পোর্ট, Liaoyuan or something. Laycan দিয়ে দিচ্ছে 1522 September 01. You all have knowledge of Laycan. That means within that time ship has to be available as per the ship owner. Ship owner has to make that ship available. It is the charterer offering asking market. Okay, freight in US dollar or about tonnage, invite owner's best basis. So they have said that invite owner's best. Owner's কি চাচ্ছে সেটা owner's best অফারটা দিতে হবে। FIOST, I think you all know what is FIOST is. Okay, জানো কে what is FIOST? Farzana, what is FIOST? Can you tell me? Farzana Faizal, can you hear me? শোনা যাচ্ছে আমাকে? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফিওসটা কি বলো দেখি? আমরা মনে হয় we have discussed that before. এটা একটা কন্টেইনার ফিওসটা কি? ফিউজ বলতে স্যার ওই যে ফিউজ এটা না 40,000 কন্টেইনারের যে স্যার ওই যে একটা মাপটা বোঝাতে এটা একটা ইউনিট কন্টেইনার। ওটা টিউজ, ওটা এফইউ, ওটা হচ্ছে টিউজ হচ্ছে টনস ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট, ফিউ হচ্ছে 40 feet equivalent unit, fuse. So those are size of the container. Okay, yes, but sir. here is not size. It is আমরা এখানে একটা চার্টার একটা জাহাজ চেয়ে মার্কেটে তার ডিমান্ডটা ফ্লোট করেছি। And how he puts that in what kind of format, this is the format that you're asking for. Okay, so সে বলতেছে আমার একটা 52,000 মেট্রিক টন ক্যারি করতে এরকম জাহাজ দরকার, 10% কম বেশি হতে পারে। ওকে, and then he said one single berth port, one SBP, one single berth port headland থেকে লুট করবে অস্ট্রেলিয়া, one single berth port চায়না। ওকে, লিয়াংসুংগ্যাং, কথা বুঝতে পারছো? দ্যাট ইজ হাউ ইউ রাইট ইট। কোন পোর্ট থেকে লোড করছে, তুমি ওখানে কয়টা বার্থে জাহাজ লোড করবে, ওয়ান সিঙ্গেল বার্থ সে বলেছে। আবার চায়নাতে গিয়ে একটা সিঙ্গেল বার্থ, যদি দুটা সিঙ্গেল বার্থ হতো 2 SBP লিখতো, তারপরে কস্ট উড হ্যাভ ইনক্রিজড। এটা কস্টিং করতে গেলে সমস্যা যাতে না হয়। তো দিস ইজ হোয়াট হি ওয়ান্টস, দ্যাট একটা বার্থ ওয়ান সিঙ্গেল বার্থ থেকে লোড করবে, সিঙ্গেল বার্থে গিয়ে ডিসচার্জ করবে কার্গোটা। লেকান দিয়ে দিছে জাহাজটা কখন
রেডি থাকতে হবে, কোন জায়গায় থাকতে হবে। লেক ক্যান মেবি দে ক্যান মেনশন দ্যাট লেক ক্যান এত এত লোকেশন so and so that also can be added here if they want to. Okay. Freight invite bonus based. He's asking for what freight you are looking for. First হচ্ছে FIOST, free in out storage trimmed. যেহেতু এটা বাল্ক এরিয়ার, বাল্ক কার্গো, সেই জন্য এই টার্মটা রেখেছে, ফ্রি ইন আউট স্টোরেজ। দ্যাট মিনস হি হ্যাজ বট দ্যাট কার্গো ইন দিস পার্টিকুলার টার্ম। ইউ হ্যাভ রেড ইনকো টার্ম, অনেক সময় পড়ছো না? পড়া হয়েছে না ফারজানা ইনকো টার্মস? জি স্যার। আচ্ছা, এখন বুঝতে পারছো এটা কি? জি স্যার। ফ্রি ইন আউট স্টোরেজ স্ট্রিম, তার মানে এটাকে জাহাজে লোড করে দিতে হবে। ওকে, ফ্রি জাহাজ থেকে যখন বন্দরে পৌঁছবে এটা ফ্রি আউট হবে। ইট কুড বি অ্যান্ড দেন স্টোরেজ মিনস এটা জাহাজে লোড করার পরে এটাকে জাহাজে যেখানে যেখানে বলা হবে সেখানে কার্গোটা বোঝাই করতে হবে। এবং ট্রিম মানে জাহাজটা লোড করার পরে যেহেতু এটা বাল্ক কার্গো, এটা যদি বড় হিপ হয়ে যায়, তো হিপ হয়ে গেলে কার্গো, জাহাজ সমুদ্রে গেলে, জাহাজ রোল করলে এটা স্ট্যাবিলিটি এফেক্ট হতে পারে, জাহাজ লিস্ট হয়ে যেতে পারে। এই জন্য কার্গোটা বোঝাই করার পরে এটাকে ট্রিম করা হয়। ট্রিম করা মানে লেভেল করে দেওয়া হয় যতটুকু করা যায়। সব কোণে কোণে যাদের জাহাজের হোল্ডের ভিতরে যেখানে কার্গোটা বোঝাই করা হয় সেখানে যেন কার্গোটা সমানভাবে সব জায়গায় স্প্রেড করে সমান করে দেওয়া হয়, যাতে জাহাজ হেললে দুললে কার্গো শিফট হবে না। You get me? So it is called free in out storage and trim. So first 1 port loading, 1 port discharging. Again loading rate দিয়ে দিচ্ছে এখানে 40,000 metric ton per weather working day, Sunday holiday included. Okay, these are the terms you have to understand in the charter market. Loading rate 40,000 metric ton. Okay, that means 40,000 metric ton per hour ship has to load. So 52,000 metric ton load করতে hardly they will take 1 hour some minutes. Per day, sorry, 40,000 per day, and so in that case maybe 1 day, another 1.25 day ship will be required. But এখানে বলছে 40,000 ton loading rate PWWD per weather working day. Okay, per weather working day বললে কি হয়, যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কার্গো বন্ধ হয়ে যাবে ওয়ার্ক, এবং সেই জন্য যে টাইমটা বাদ পড়বে সেটা কাউন্ট হবে না। ওকে, লে টাইম থেকে, বিকজ ইট ইজ বিন এগ্রিড যে অনলি সাবজেক্ট টু পার ওয়েদার ওয়ার্কিং ডে, ওয়েদার ভালো থাকতে হবে, ওয়ার্কিং ডে থাকতে হবে, দ্যাট ইজ আ কন্ডিশন হিয়ার। Did you understand? Sunday holiday included, that means Sunday holiday এখানে কাউন্ট হবে। ওকে, অনেক সময় সানডে হলিডে ছুটি থাকে তো বিদেশে, সো it's not always that way. Maybe Sunday holiday excluded বলতে পারতো EX, বাট এখানে সানডে হলিডে INC হচ্ছে ইনক্লুডেড। সানডে হলিডেতে তারা কাজ করলে ওটা কাউন্ট হবে। বাট the terms is that loading rate 40,000. So when you work in the voice calculation, you have to understand this very clearly. Otherwise, তোমার calculation ভুল হয়ে যাবে। If it is on a voyage charter, then you'll have to work out late time calculation for working out demurrage dispatch, isn't it? It could be a dead freight situation also, if they finish the cargo before the time allowed. So a lot of factors are included. And যখন আমি work it করবো late time, excuse me, just hang on. Yes, well, Islam Rizzi কি খবর?
পানি দাও, পানি দাও, পানি দাও। সরি, আমার একটা ঢাকাতে ফোন এসে গেছিল। তো ফারজানা, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ নাও? How to make it clear to Farzana? Yes? জি স্যার। জিনিসটা পরিষ্কার হয়েছে? কেন এগুলা তোমার টার্মগুলো না জানলে তোমার ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে তুমি অনেক ভুল করে ফেলবা, তখন তোমার ক্যালকুলেশন উইল বি আউট অফ ফোকাস টোটালি। ডিসচার্জিং রেট হচ্ছে কাস্টমারি কিউ, এটা হলো কি ডেটা, দ্যাট মিনস কাস্টমারি যে প্র্যাকটিসটা ওই পোর্টে আছে সেই পোর্টের কাস্টমারি যে রেটটা তারা মেনটেন করে কিংবা যেটা চলমান আছে সেই রেটে এটা ডিসচার্জ হবে। সেখানে কোনো পার্টিকুলার কোনো টাইম ফ্যাক্টরটা দেয়নি, কাস্টমারি প্র্যাকটিস অফ দ্যাট পার্টিকুলার পোর্ট। সো এখানে বলা হচ্ছে যে বলছে টেক অ্যাজ 4 days ফর sake of calculation, but again you have to, when you get an offer like CQD, then you have to get the information from that port যেখানে ডিসচার্জ পোর্টে যাচ্ছে সেখানে কি ধরনের এই ধরনের কার্গো কি ধরনের রেটে ডিসচার্জ করা হয়। দ্যাট আইডিয়া শুড বি procured or should be collected from your broker, and then you take how many days that will take for discharge. Okay, is a customary quick discharge বলে আর customary key discharge বলে, এটা depends on, that means ওই বন্দরে কি ধরনের রেটে কার্গো এই ধরনের কার্গো ডিসচার্জ করা হয়। So that information you have to, as a ship owner, maybe you have to find out too. No ADCOM, no address commission for charterers, no brokerage. ফানি ব্রোকারেজ কমিশন দিতে হবে না এখানে বলা হচ্ছে, নো অ্যাড্রেস কমিশনও নাই। যে চার্টার যেটা পায় সেটাকে অনেক সময় অ্যাড্রেস কমিশন বলা হয়, কিংবা যে মিডল ম্যান যদি আরেকজন থাকে তাকে অ্যাড্রেস কমিশন বলে। অ্যাড্রেস কমিশন অনেক সময় শিপের তরফ থেকেও একটা পেয়ে যায়, জাহাজের মালিকের পক্ষ থেকে একটা কমিশন পায়, ওটা অনেক সময় বলা হয় অ্যাড্রেস কমিশন। সো নো অ্যাড্রেস কমিশন ফর চার্টার্স, নো ব্রোকারেজ কমিশন। So this is what is offered. Now you এটার বেস করে একটা ভয়েস ক্যালকুলেশন করে তোমাকে দেখতে হবে যে তোমার এটাকে কি ধরনের অফার করবে। লেটস সি, তুমি এটা এখানে একটু দেখলে বুঝতে পারবে। তারপরে কিছু ইনফরমেশন আরো এখানে দেওয়া আছে যে ওই জাহাজটা যে বলা হচ্ছে ভেসেল ফ্রি হংকং। ভেসেল কোথায় ফ্রি হবে? ভেসেল তো অলরেডি কার্গো ক্যারি করছে। ওকে, সো এখন আমি জাহাজ মালিক বলতেছে ইয়েস ঠিক আছে, ওরা জাহাজ চাচ্ছে এখান থেকে লোড করবে ওখানে ডিসচার্জ করবে এই পার টন লোডিং ডিসচার্জিং রেট এটসেট্রা এটসেট্রা। এখন ভেসেল বলছে যে আমার জাহাজ আছে হংকং এ, এটা ফ্রি হবে। Yes, so that means Hong Kong হয়তো কার্গো ডিসচার্জ করছে ওই জাহাজটা, তারপরে জাহাজটা ফ্রি ফর এমপ্লয়মেন্ট। Okay, so what is he saying? It's a vessel free Hong Kong. The language is like that. It's not my vessel. This is a vessel free Hong Kong. It means that the vessel will need to ballast from Hong Kong to the load port, assuming no cargo available.
এখন তুমি যদি এই কার্গোটা যদি আমি শিপনা হিসাবে আই এগ্রি টু অফার দ্য শেপ, সো when I'm calculating, I have to find out what actually is happening, because আমার জাহাজটা যে হংকং এখন, হংকং থেকে আমি আসবো তোমার লোড পোর্টে, রাইট? সো আমাকে এখন ব্যালাস্টে আসতে হবে। So when I work out, I have to work out that what is my expenses in the ballast voyage from Hong Kong to the load port. Okay. Vessel can load 54,000 metric ton iron ore maximum. ET আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এটা হংকং থেকে জাহাজ তোমার ফ্রি হচ্ছে, মানে এটা তো ক্যালকুলেশনের জন্য, তোমার গ্রস ক্যালকুলেশনের জন্য। এখন মালিক কি বলছে? ভেসেল ক্যান লোড 54,000 ton metric ton iron ore maximum. ETA load port 17 September. Okay. 2001, never mind. Speed 13 knots. Okay. So he is giving his ETA. That means the lake and যেটা আছে ওদের ওখানে দিতে হবে সেখানে। স্পিড দিয়ে বলে দিচ্ছে 13 knots. Bunker consumption FO 35 metric ton per day. FO হচ্ছে fuel oil. Okay. 35 metric ton per day consumption. তেল। Diesel oil consumption হচ্ছে 2 metric ton per day. Remember there are two different diesel consumption হচ্ছে, একটা হচ্ছে জাহাজ যখন সমুদ্রে চলমান থাকে তখন একটা ডিজেল কনজাম্পশন একটা বেশি হয়, একটা এক ধরনের হয়, আর যখন পোর্টে থাকে তখন কনজাম্পশন বেশি হয়, বিকজ পোর্টে অনেক যন্ত্রপাতি চলে, জেনারেটর চলতে আরো বেশি চলে, পাম্প টাম এগুলো চলতে থাকে, সো কনজাম্পশন মোর ইন পোর্ট পার ডে। সো সেখানে বলা হচ্ছে যে ফুয়েল কনজাম্পশন 35 metric ton per day, ডিও কনজাম্পশন 2 metric ton per day at sea সমুদ্রে থাকা গেলে, ডিও ইন পোর্ট 4 metric ton per day। তার মানে পোর্টে থাকলে জাহাজের ডিও ডিজেল অয়েল 4 metric ton per day কনজাম্পশন হবে। তখন তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে আমার সি ভয়েসটা কত, সো নাম্বার অফ সি ভয়েস ইন্টু 2, সো মাচ অফ ডিজেল কনজাম্পশন, সো মাচ অফ cost per metric ton, so কত টাকা আসবে, কত ডলার আসবে, এটসেট্রা। ডিও পোর্টে 4 metric ton per day, so whatever days you stay in port, that will be calculated basis 4 metric ton per day consumption DO. Price of DO দিয়ে দিছে এখানে $110 per metric ton, price of DO দিয়ে দেওয়া হয়েছে, so you can calculate what is the consumption, how much fuel oil and how much diesel oil you will need, and if you multiply by the cost you will find the total cost coming on your fuel. Port disbursement এখানে সেটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পোর্ট হেডল্যান্ডে আমার 30,000 tons of the port disbursement লাগবে, and I believe what you understand is port disbursement means all cost inclusive জাহাজের harbor dues, light dues, taxes, pilotage, whatever dues is there, you know, set total খরচ সেখানে হবে $30,000, and চায়নাতে কত হচ্ছে $30,000, same এটা এখানে এটা it may vary, but this is just exercise. So but the thing is that you have to remember the things which are involved in costing: your consumption, number of days at sea, okay, and the total fund required for that particular port of loading and port of discharge. Port disbursement means expense at port for various heads such as port charges, tax, pilotage, etc. Okay, port charges এর মধ্যে লাইট ডিউজ আছে, হারবার চার্জ আছে, জেটি চার্জ আছে, okay, টাগ যে দরকার হয় টাগের চার্জ আছে, so these whatever cost is involved for the ships to arrive in that port, that is there 30,000. It could be other expenses 3,000, maybe miscellaneous, এটা রাখা হয়, it's a normal practice, হঠাৎ করে কোনো খরচ চলে আসতে পারে, কোনো সেটা রাখা হয়েছে। চার্টার ইন ভেসেল ডেইলি হায়ার 6,000, এখানে মার্কেটে চার্টার হায়ার কি আছে, ওখানে $6,000 তোমার ভাড়া চলছে ওখানে। সো চার্টার ইন ভেসেল ডেইলি হায়ার 6,000 approximately. Discharging take about 4 days, okay, যেহেতু ওখানে সিকিউডি দেওয়া আছে, কাস্টমারি কুইক ডিসচার্জ, সো এখানে এস্টিমেট করা হচ্ছে 4 দিন লাগবে, ওকে।
But as I said, when you have a CQD in your offer, you must find out the condition on that particular port. What is their customary discharge rate they have? Distance Hong Kong, Port Headland 2710 nautical mile, because তুমি হংকংয়ে তোমার জাহাজটা ফ্রি হয়েছে, ওখান থেকে তুমি পোর্ট হেডল্যান্ড আসতে হবে। সেই প্যাসেজটা হচ্ছে 2710 মাইল, উইচ ইজ এ ব্যালান্স ভয়েজ, তাই না? বিকজ হংকংয়ে জাহাজটা ফ্রি হলে ওখান থেকে রোড পোর্টে আসতে হবে তাকে। ইন বিটুইন দেয়ার ইজ নো কার্গো। পোর্ট হেডল্যান্ড লিয়ং থেকে কত টন? 3257 nautical mile. Okay, so this is what the information you have for voyage calculation, or you need for the voyage calculation. It might have one or two extra criteria, but depends on how you want to work out. So obviously এখন কস্টিং করতে হলে কি কি করতে হবে আমাকে? As a break even freight rate, মানে খরচ without any profit, how much it will come in. So সেটা অ্যালোকেট করলে ওর উপরে তুমি 5%, 10%, 30% প্রফিট মার্জিন যদি রাখতে চাই, রেখে you can offer that ship. So that is what is working for now. Prepare a voyage estimate and give the break even freight rate. Break even means no loss, no profit. খরচ সাথে আমার যে হায়ার রেটটা এক্স্যাক্টলি কত হলে আমার কোনো লোকসান হবে না, রাদার। ওকে, draft a form offer in short form to reply above the indication form charter. Your reply should include all the following: the normal main terms. Assume a vessel name and some particular need to put figures except deadweight, air bill, flag, blah blah. Regulation number, freight rate and payment, loading and discharging rate, taxes, charters, party forms, what tax, like that. Now let us go to the answer. Forget about that. There it is. Okay, the calculation. একটা দেখলে আমরা will have the idea. Sailing days required. Hong Kong Port Headland, which is a ballast voyage. Okay, 2710 nautical mile. So 312 nautical mile জাহাজটা রান করে এভরি ডে, ভাগ দিয়ে যা করা হয়েছে, তো নর্থ 24 hours, so 8.69 days. So the distance divided by the speed or per day run, whatever it you like. So that comes to 8.69 days. Ballast voyage. Okay. B, Port Headland to China Port, 3257 is a nautical mile distance. এখানে 312 মাইল ডেইলি রান করে জাহাজ। 13 নটের যদি স্পিড দেওয়া হয়, 13 knot at 24 hours a day, it comes to 10.44 days. Is that okay? আমরা স্লাইড তো দেখতে পাচ্ছি, তাই না? Yes, sir. Okay, it's very clear. And yeah, laden passage, for simplicity, same speed, fuel consumption taken for load and ballast voyage legs in practice. But mind it, এখানে এটা ধরে নিয়েছে যে ballast voyage এবং loaded জাহাজ কন্ডিশনে একই কনজাম্পশন হতে পারে। এটা loaded condition normally, if you want to maintain the same speed, could consume little more than ballast voyage. But এখানে দুটো একইভাবে ধরা হয়েছে, সেটা বলা হয়েছে assumption করেছে। Unless the question says that, gives that information, you can work out in the same rate in ballast and in loaded voyage. It's better to describe them separately. There is ballast 13.5 knot at 34 metric tons and loaded 12, and এখানে দেখো এখানে মেনশন করে দিচ্ছে যে speed, fuel consumption taken for loaded and ballast legs in practice. It is better to describe them separately as এখানে যেটা আমি বললাম যে এটা ডিফারেন্ট দেখানো হচ্ছে। ballast voyage 13.5 knot, ওকে, সেখানে বলা হচ্ছে 34 metric tons, ওকে। লোডেড কন্ডিশনে 12.5 knot করতে গিয়ে at 34 metric ton তার খরচ হচ্ছে তেল। So there is a variation in loaded condition and in light condition. Light means on ballast voyage.
ব্যালান্স ভয়েজে সে স্পিড বেশি করছে একই কনজাম্পশনে, কিন্তু লোডেড ভয়েজে সে একই কনজাম্পশনে তার স্পিড কিন্তু কমে যাচ্ছে প্লাস অলমোস্ট এ নট 1 নট। নো ওয়েদার ফ্যাক্টরস টেকেন, এখানে ওয়েদার কোনো এখানে প্রভিশন দেওয়া হয়নি যে জাহাজ ব্যাড সিতে যাচ্ছিল তখন স্পিড 3 নট করেছে কিংবা 4 নট করা হয়েছে, হতে পারে এরকম। বাট ইন ইউর এস্টিমেশন as a ship owner or charterer, you must see that where the ship is going to trade, what kind of weather that ship may experience, because we have a predominant weather condition. Kichu jagay Atlantic winter gele Atlantic will definitely you'll have bad weather, ঝড় তুফানের সময় তখন তোমার জাহাজের স্পিড হয়তো কমে যেতে পারে। So you got to take that, and that will cause delay in the ship's arrival. Okay, no weather factor taken here. Generally may add about 3 days or 5% to the total number of selling days, as reasonably do so depending upon the length of the business and expected weather at the time of the year. এখানে কি বলা হচ্ছে যে পার্টিকুলার কোনো দেওয়া হয়নি, তো একটা জেনারেল একটা এস্টিমেশন দেওয়া হচ্ছে যে ঠিক আছে আমি এই লম্বা ভয়েজে আমি 3 দিন এক্সট্রা ভয়েজের ক্যালকুলেশন রাখবো, so that I am covered with the bad odd situation that I may face at sea, isn't it? So you will have to linger for another 3 days, your consumption will go up and your costing will go up as well. But 3 days এখানে এক্সট্রা নিয়ে হচ্ছে as estimation, যে ক্যালকুলেশনে যে আমি এটা রাখবো আমার ক্যালকুলেশনে। তোমরা যখন একটা অঙ্ক দিলে এভাবে রাখতে পারো যে I'll take 3 extra days for unforeseen weather conditions and delays, whatever. So এখন you see these are some Latin passages তোমার কিছু ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। Port stay, load port, that is port headland এ আমি 54,000 metric ton cargo, 40,000 metric ton per day. Okay, so load rate 1.35 days. So আমাকে 1.35 days লাগছে এখানে এই কার্গোটা লোড করতে at the rate of 40,000 per day, যেটা দেওয়া হয়েছে তোমার এর মধ্যে। Discharge port, if you look at it, that in China again 4 days given in question, that is CQD terms, customary quick dispatch যা হতে পারে or discharge, and ওখানে আমরা ধরে নিছি 4 দিন এভারেজে on the information available from China সেটা ধরা হয়েছে। তো টোটাল কস্ট এখন যদি বের করো 4টা ভাগ নিয়ে ইট ইজ 24.48 ডেজ আসছে, কিংবা এটাকে তুমি 24.5 ডেজ বলতে পারো, অসুবিধা নাই। সো টোটাল ভয়েজ ডিউরেশন ইনক্লুডিং ব্যালান্স ভয়েজ, লোড ভয়েজ, ডিসচার্জ পোর্ট, ডিসচার্জ টাইম, এভরিথিং নিয়ে তোমার পোর্ট স্টে সব সহ 24.5 ডেজ তোমার সময় লাগছে। সো তুমি ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড আউট দ্য ডেজ দ্যাট ইনভলভ ইন দ্যাট পার্টিকুলার ভয়েজ। এখন bunker cost আসো, you have to also work out the bunker cost. So while selling time was 19.13 days, okay, and 35 metric tons per day, consumption US dollar 100 dollars per ton cost, okay. Then 2 metric tons per day হচ্ছে diesel US dollar 155 plus eto. So the bunker cost on the passage and the bunker cost means fuel oil and diesel oil, and in port you have to work out separately what is the consumption that is going to take. Okay, so while at sea, এটা হলো সি, প্রথম পাঁচটা হচ্ছে সিতে আমি ফুয়েল অয়েল খরচ করছি যতটুকু, সেটা আমার কস্ট কত আসছে, কস্টটা দেওয়া আছে পার টন, সো ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট। ডিজেল অয়েল আমার 2 টন করে আমার খরচ দেখানো হচ্ছে, সো 19.3 ডেজে আমার কত ডিজেল অয়েল যাবে মাল্টিপ্লাইড by the cost of the fuel, diesel oil 155 metric tons, so that is coming 5930 metric tons. So these are fuel cost at sea. And then ইম্পোর্টে কি হচ্ছে, ডিজেল অয়েল আমার 535 ডেজ থাকতেছে 2 ভাগে 4 metric tons per day US dollar, so 3317
US dollar at the rate of $155 per ton. Total bunker cost আসছে সবগুলো মিলে 82,877. Total voyage cost, so 82,000 এত হেসে গেল. Port disbursement 60,000 দুইটা পোর্টে, 30,000 বলা আছে ওখানে. Chartered in vessel cost 146,000. If you take 6,000 per day cost কত আসে? So 146,850. Other expenses $3,000 ওখানে আমরা ধরে নিয়েছি, right? So now you see what is happening. So shop cost ধরলে it is 292, and break-even rate required to perform the voyage, এটাকে তুমি ভাগ দাও total quantity of cargo, then you find what is going to come to your cost, break-even. Okay, 5.42 per metric ton, round off to $5.4. So 5.42 আসছে per metric ton cost, সেটাকে 5.4 একটা হোল সামে নিয়ে নিলাম, and that will be your break even. So you can offer, if you offer 5.4 metric tons per metric tons, then you are break even. So whatever profit margin you want to make, you can add to that, and finally offer that rate to the charterer. Okay, so this is a voyage charter, in fact. So you can see points to ponder here. মানে কি নিয়ে তোমার এখানে ifs and buts হতে পারে. এখানে বলা যে suppose the vessel had an engine breakdown and the repairs took 4 days at sea. No main engine consumption for those 4 days, but generally will be running. Generator will be running. এখানে just food for thought. Okay, মানে কনসিকুয়েন্স হতে পারে, সিচুয়েশন দাঁড়াতে পারে। তো জাহাজ সমুদ্রে কোনো এক সময় পথিমধ্যে জাহাজের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল, ওকে, এবং যার জন্য সে জাহাজে বসে রিপেয়ার যা কিছু করা হলো, দ্যাট টুক 4 days at sea. ওকে, তখন এখানে যদি এরকম একটা সিচুয়েশন দাঁড়িয়ে যায় অঙ্কের মধ্যে, তোমাকে বলা হলো যে 4 ships had a breakdown of 4 days at sea. So that means what? Then তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে এখানে ওই 4 দিন তো আমার ইঞ্জিন চলছে না, সো আমার ফুয়েল অয়েল কনজাম্পশন নাই। Did you get me? There will be no fuel oil consumption because the 4 days the ship was stopped due to breakdown. But the generator was running because the electric supply was on, the pumps were running. So generator চলছিল, পাম্পগুলো চলছিল, এসি জাহাজে চলছিল, whatever it is, which is actually generator doing the job. But সেখানে 4 days এর জন্য তোমাকে একটা ডিজেল অয়েল কনজাম্পশন ধরতে হবে in your costing. Okay, so that is what I say. Here no main engine consumption for those 4 days, but generator will be running. So generator cost, that means diesel oil has to be accounted for in your costing, not fuel oil. Vessel faced bad weather and took 3 days extra. Assume main engine consumption for 3 days, but the speed had dropped due to adverse current, swell and wind. How will the break-even rate be affected by each of these above cases? Okay, so these are another situation that is given here. যে ব্রেকডাউন হয়নি, ওকে, যেটা আমি বলছিলাম ঝড় তুফানের মধ্যে জাহাজ বসতে পারে, অ্যান্ড যার ফলে জাহাজের স্পিড কমায় দেওয়া হয়েছে, ওকে, অ্যান্ড 3 দিন এক্সট্রা লেগেছে। এখন এই 3 দিন যে জাহাজ স্লো ডাউন হয়ে গেল বিকজ অফ দ্য ব্যাড ওয়েদার, তো এখানে কনজাম্পশনটা উইল ভ্যারি, ইজন্ট ইট? উইল নট বি দ্য সেম কনজাম্পশন ওয়েন ইউ হ্যাভ এ লোয়ার স্পিড। সো ওটা তখন ওইভাবে ধরতে হবে জিনিসটাকে, জাস্ট কনসিকুয়েন্সেস। Speed drop due to adverse current will swell and wind, whatever. How will the breakdown be affected? Then you have to again count for that and make a fresh calculation only for those particular. এখানে 4 দিন দেওয়া হয়েছে রিপেয়ার মেইনটেনেন্স, জাহাজ ব্রেকডাউন, এখানে ওটা না করে এখানে 3 দিন। কিন্তু এই 3 দিনের মধ্যে তোমার জাহাজের consumption will be less, so you have to find out what kind of speed drop will be there and take account for that 3 days
and the consumption of fuel. এখানে fuel consumption টা involved আছে because the engine was running. Okay. Only thing is that breakdown engine বসে যায়, engine বন্ধ থাকে. In this case, engine was running, so fuel consumption was on. So, okay. এর মধ্যে কোনো প্রশ্ন আছে? Hello? No, sir. No problem. Is this understood, right? তোমরা যারা জাহাজে আছো তাদের তো বোঝা অসুবিধার কথা না, but those who have less experience at sea, so this is what the answer is. Answer B, owners are pleased to offer farm as follows. After doing the calculation, you are offering the ship within 30 minutes today. Reply within 30 minutes today, 3rd September 2011. That's how the telex are adan pradan kora hai. Reply within 30 minutes. Na dile, that fixture will be batil hoye jabe. MB commercial aspect, জাহাজের নাম February 1987, built Hong Kong flag, classed Lloyd's, 7 holes, 7 hatch. Okay, so you are giving the particulars. Grain cubic capacity 70,000 CBM, gross net tonnage, so and so. So all details about account again FCC, first class charterer. Okay, category quantity, cargo quantity 50,000 metric tons iron ore in bulk, 10% more or less owner's option. One single bar, port headline, Australia, one single bar, lane China, lake and so. Local time, you have mentioned, West ETA, port headline, 12 September, all going well. AGW, আমি দেখাচ্ছি এখানে তোমার কতগুলা জিনিস, weather permitting, UC, তোমার এগুলো দেখো. This is what kind of abbreviation that are used. For example, first class charter, as I said, more or less owner's option, single berth port, blah blah, FIOS, free now, trim, chartered pay for loading, discharging cargo, whatever that is there. All going well. And UCAE, that is unforeseen circumstances, always accepted, is another term that is unforeseen. কোনো কিছু যেমন ঝড় তুফান হয়ে গেলে, it has been accepted. Yes, that will be consequences we accept. Weather permitting. So this is the language. All going, AGW means all going well. আমরা অনেক সময় বলি subject all going well. Subject ঠিকঠাক থাকে, this is the fixture. Okay. অথবা unforeseen communication always accepted, weather permitting, this is always there. PWD, we have mentioned that, work in that. CQD, customary quick dispatch, you can see that. So you have to find out from the port what kind of discharge rate that port is offering or port is practicing. Okay, DHD, if you look at the DHD, demurrage half dispatch, then আমরা charter party we have discussed about that. And ADCOM is address commission. Okay, so this is what it has been here. What I was okay, এখানে যেমন দেওয়া আছে unforeseen কোথায় দেওয়া আছে পড়ে. Yeah, okay. Here is there the Lakan 0001 hours, 15 September, 2420 September. Between that, vessel ETA, port headline, 12 September, all going well. Unforeseen circumstances accepted. Weather permitting. Loading, discharging rate 40,000 metric ton per day, Sunday holiday included. Discharge CQD, again same rate. You have to find out freight rate, US $8 metric ton FIOS basis 11. So he has offered freight rate 8. He has calculated how much? You have seen কত ছিল?
he has told that 5.5.5 tons. Okay. সেখানে সে তার প্রফিট মার্জিন অনেক রেখেছে, ফ্রেট রেট দিয়ে অফার দিচ্ছে শিপ মালিক, ইউজুয়ালি 8 per metric ton, fewest basis, one means one port discharge, one port load, one port discharge. Demurrage dispatch 10,000 half dispatch. Okay, যখন demurrage dispatch বলা হচ্ছে, if you look at that, এখন শিপ ওনার বলতেছে আমার demurrage dispatch clause দিয়ে দিচ্ছে, because in case যদি demurrage আসে, so demurrage দিতে হবে. So demurrage rate হচ্ছে $10,000. Okay, demurrage H হচ্ছে half, D হচ্ছে dispatch. তার মানে $10,000 যদি demurrage rate হয়, তাহলে dispatch হবে $5,000, isn't it? Yes. Did you get it? Yes. Yes, sir. Okay. So that's how the format is written here. That's how you offer. Offer the details দেওয়া যায় না এইভাবে. The payment 95% freight payable within 3 banking days after signing, releasing bills of lading. So এখানে freight payment এর termsটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে. 95% freight payable within 3 banking days after signing, releasing the bill. Okay. Marked freight payable as per CP. Freight payable as per CP, balance 5% together with demurrage dispatch, if any, to be settled within 30 days on completion of discharge. Okay. So no matter if you can make it, if you want to do it, you can make 15 days, depends on what the ship owner would like to accept or offer. It depends on them. So এখানে তারা বলেছে 95% দিতে হবে বিল অফ ল্যাডিং ইস্যু করার পরে 3 দিনের মধ্যে ব্যাংকিং ডেজে, আর বাকি 5% উইথ ডেমারেজ ডিসপ্যাচ যদি হয় সেই সব টাকা সহ in 30 days on completion of discharge. Tax clause, normally tax on cargo it is on charter's account, tax on ship is on ship owner's account, যেটা আমরা আগে দেখে আসছি GenCon CP-তে. Taxation dues levied on the cargo shall be paid by the charterers, and taxes dues levied on the vessel shall be paid by the owners. No added commission to charterers or brokerage. Did you get the idea how it is done? এখন ভয়েস ক্যালকুলেশন যদি দেওয়া হয় তা পারবা না পরীক্ষার মধ্যে, এটা আমি পাঠিয়ে দেবো, এটা ভালো করে দেখে নিও, ঠিক আছে? Then you cannot go wrong. Okay, sir. আর লেট টাইমটা উইল লুক অ্যাট দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট অফ ইট। আমি প্র্যাকটিক্যালটা একদিন একে বলবো, শাইনকে বলবো ক্লাস নিতে, প্র্যাকটিক্যাল কিছু করাই দেবে। তোমাদের মিড টার্ম এক্সাম শিডিউল দিয়েছে? হ্যাঁ, হ্যালো স্যার বৃহস্পতিবার স্ট্র্যাটেজিক মেরিটাইম ম্যানেজমেন্ট স্যার এটা বললো না, তোমাদের মিড টার্ম এক্সামের শিডিউল দেওয়া হয়েছে? সম্পূর্ণ দেওয়া হয়নি সম্পূর্ণ আবার কি, আবার অসম্পূর্ণ কি? স্যার জানতে পারছি 17 থেকে 25 তারিখের মধ্যে, কিন্তু কোন ডেটে কোনটা হবে স্যার এটা জানি না। শুধু স্যার জানছি বৃহস্পতিবার স্ট্র্যাটেজিক মেরিটাইম ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষাটা হবে। ওকে, 20 থেকে 25 তারিখের মধ্যে। ঠিক আছে, আমি I'll see that, and আজকে এখানেই রাখি, তো unless you have any question to ask. Yes, পড়ে দেখতে হবে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এটা একটু দেখে নিও, so that voice calculation করতে জানলা। এগুলো তো ছাকা মার্ক থাকবে, তো জাস্ট একটু কেয়ার, একটু যত্ন করে করলেই হবে, আর দু একটা প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে তোমাদের। Okay. So I've seen 8 person is there. I thought there was a 9 students, but nevertheless, so I'll sign off today, and we'll have the next class within scheduled date. Okay. ঠিক আছে স্যার। Okay. Thank you. সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টেক কেয়ার। Okay.